милости Шри Гуру Гауранги. Now we have come to this special holy place. Мы пришли в это особое святое место. The house of Jaguni Babu. Дом Jaguni Babu. And his Jaguni Babu это отец Раджа. his son Raja. И сын его, дом его сына So Раджа. I want to describe something, but we just devotees are still coming, so just wait a little. Еще медленно на подходе. Я хочу вам представить Раджу, рассказать что-то, но хотим подождать, пока все пришли. Yeah. We'll sing a little. Mridanga wala? Yeah. Radhe 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 Govind Radhe 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 Govind Radhe 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 Govind Radhe
Jai Jaganath! Jai Jaganath! You may remember very recently we visited that holy place called Chakratirtha. Может, вы помните, как совсем недавно мы посетили это место, которое называется Чакра-Тиртха. And there is the place called Bankimuhan, Там есть место, которое называется Банки-Мохан, where Lord Neelamadav, who had disappeared, who had been served by Vishvavasu, he reappeared from the ocean in the form of a transcendental Daru Brahma, a log of wood. И как вы помните, мы слышали о том, что на том берегу Господь Ниламадов, которому до этого служил Вишвавасу, он ушел из мира и снова вернулся уже в новом облике, в облике трансцендентного ствола. In separation from Lord Neelamadav, Vishvavasu, thousands of years before, had entered into a forest fire. Но Вишвавасу, не выдержав разлуку со своим любимым Господом, он уже просто вбежал в лесной пожар и сгорел там в лесу. But he had been reincarnated again as Virabhadra. Но он снова воплотился в облике Вирабhaдры. And even though the king was there with his soldiers and with his horses and elephants, they could not move that Daru Brahma from the Несмотря на то, ocean. что царь задействовал всех своих воинов, слонов, всю армию, никто вытащить этот ствол на сушу не мог из океана. But Vishwavasu, in the form of Virabhadra, by himself he could lift that log. Вишвавасу в облике Вирабhaдры с легкостью одной рукой вытащил этот ствол из воды. And then Ananta Maharana came, Ананда Махарадж Lord Jaganath himself, вызвался in the disguise of a Brahmin, and carved his own beautiful swarup of Lord Jaganath, Baladev, Subhadra and Sudarshan. Вызвался изваять трансцендентные облики Господа Джаганата, Баладева, Субадры и Сударшина Чакры. And Lord Jaganath himself, И сам Господь Джаганат he said, сказал: I want that the Vidyapati from his Brahmin wife, потомки Видьяпати, которые берут начало его жены Брахманши, they will be the priests doing the regular services in the temple of Lord Jaganath. In my temple, he ordered он himself. сказал, они будут священнослужителями в моем храме, служить мне каждый день. And the descendants of Vishwavasu through Vidyapati and his daughter Lalita, А потомки Вишвавасу, рожденные Лалитой и Видьяпати, during the time of Snan Yatra, будут служить мне во время they will сна. serve me. Только они будут служить мне во время сна на And then you ятре. know it said after Snan Yatra, Lord Jaganath, he gets a cold and no one can have his darshan for 2 weeks. И знаете, считается, что во время праздника сна на ятре Господа моют на улице, потом он простуживается, и в течение 2 недель он болеет, и So никто не смеет заходить. for his в него. health, he does then a juice fast, И тогда он слабо себя чувствует, и он постится, он пьет только соки. taking fruits and roots, very simple things. Только плоды, свежие соки, Tribal. корешки. Yes. What is that called? Tribal. The tribal food of the tribe of Vishwavasu. Племена и да, то, что племена в джунглях кушали, вот такую Yes. примитивную еду он кушает. And then after 2 weeks, he's very healthy. И через 2 недели его здоровье восстанавливается And уже. he's ready to set off on the Rath Yatra. That means Lord Jaganath wants to go to Vrindavan. И тогда ему уже не терпится вернуться во Вриндаван, и он готов ехать на колеснице. So during that festival, Во время этого праздника Vishwavasu and his descendants, Lord Jaganath says, they should carry me они должны выносить Господа Джаганата, выводить его на улицу. and put me on the Rath cart and serve me for the entire Rath Yatra festival. Джаганат сам повелел, они будут выводить меня, усаживать в колесницу и служить мне в течение всего праздника Радхаят. So the sons of Vidyapati and Lalita, they did this service. И сыновья Видьяпати и Лалиты совершали это служение. And then their sons and then their sons and their sons. Внуки, уже правнуки. For thousands of years. Правнуки. В течение тысячелетий эта династия совершается. Until it came to 2018. Наконец-то наступил 2018 And год. now the descendants of Vishwavasu are sitting right here. Raja Babu ki So we are most fortunate Очень удачливы. to be with love and affection
что мы с такой любовью и заботой welcomed by the very near and dear intimate servants of Lord Jaganath, приглашены и приняты с любовью тут очень приближенным слугой Господа who Джаганата, have natural, spontaneous friendship with Lord Jaganath, который чувствует естественную любовь, дружбу Господу Джаганату. or in their family for thousands of years. Это их традиция, их семьи в течение тысячелетий, вот такие отношения близкие с Джаганатом. So I would like to request our dearmost friend Raja to share a few words with us about his experience and his great fortune of serving Lord Jaganath there. Хочу попросить дорогого Раджа, чтобы он поделился с нами своим опытом, чем-то, что он хочет нам рассказать о служении Господу Джаганатхе. Okay, Mike. Hello. Yeah, it's okay. Jai Jaganath. Jai Jaganath! And I welcome everyone Добро пожаловать, я приветствую всех вас to our place, в нашем доме. and we are really honored to have you all Мы считаем это because своей you all are честью. the true devotees of Jaganath, Krishna, the same. Это наша честь почтить вас в нашем доме. Кришна, Джаганат, это одна личность. Вы So Anna, one thing, why прекрасны. you so cautious? Be cool, okay? Like you are just like reading news, okay? You just I'm working right now. Раджа говорит, ладно, расслабься, что ты как новости пересказываешь, там ньюскастер какой-то официальный по телевизору. Jaguni Babu ki jai. Jai Jaganath! Jai Jaganath! Это отец Раджи, сам главный фанда Господа Джаганата. Jai Jaganath! Jai Jaganath! I think I have met like last time like some of you have come to my place. Я знаком с некоторыми из вами, вы уже были у меня в гостях. Many percent first time. Yeah, many persons this is the first time. Многие Okay, лица мне не Do you знакомы. like Puri? How is Puri? Вам нравится в Джаганате? And before starting something, I just want to say that Prem Prajan Swarna is a very dear friend of mine. Перед тем, как что-то вам рассказать, хочу сказать, что Прем Праджан Шварна очень близкие, дорогие мои He's a друзья. friend of mine, not guru. He's guru of yours and friend of Это mine. ваш гуру, а для меня он друг. He's a dear friend of, like very close friend of like. Очень близкий друг для меня. And Aj he has already described that we are from the family of Biswabasu. Он рассказал вам, что мы And потомки I think he knows better than us. И я подозреваю, что он лучше знает историю нашей династии, чем мы сами. And he is like, we are honored to have him with us because he has depth knowledge, the spirituality of anything that related to Hinduism, I think. И мы очень уважаем его и всегда счастливы общаться с ним, потому что мы склоняемся перед глубиной его познаний о всем, что связано с индуизмом и с духовными всеми священными писаниями. And whenever he comes to Puri every year, I think this February, I really we just wait to welcome him and to have a kirtan at my place. And it's like we feel honored to have Prem Prajan and his group to come here and to perform the kirtan. And the kirtan is so mesmerizing. It's something it takes us to the transcendental world. И каждый год я жду с нетерпением этого месяца. Я знаю, что обычно он приезжает в Джаганат-Капури с группой в феврале или в феврале или в марте. И всегда мы ждем, вся семья ждет визита Прем Праджана и вашей группы в наш дом, потому что всех очень радует этот необычный трансцендентный киртан, который он поет. As you know the story of Jaganath, as Prem has already described you the story of Jaganath, I want to say that have you heard of Nav Kalavar? Вы знаете о событии, о ритуале Навакалевара? It's a
changing of body. Like we are human beings, we have nothing, we are just a body. The main thing is the soul. Like human beings, the Jaganath changes his soul in every 20 years. It is body, sorry, not soul, changes his body in every 20 years. Вы знаете, что мы на самом деле не являемся телом, мы душа. Мы сменяем тела из воплощения в воплощение. И подобным образом, человекоподобно Господь Джаганатха приблизительно каждые 20 лет тоже меняет свое тело. This happened 4 years back. Последнее событие смены тела Господа Джаганатха произошло 4 года тому назад. In this process, this is a process of 4 months. Это процесс, который занимает около 4 месяцев. As Prema said that the logs of food which had come to Banki Mohan, Battery. This sound is coming because of the battery. yes, thanks for knowing. Understand? Nava Kalevara Новое тело. Нава Калевара. new body. Господь Джаганатха сменяет тело. Yeah. Every about 19 years or so. Приблизительно каждые 19-20 лет. Okay, the sound is not coming again. Yes, now good. No, it's good. I thought we started our Navakalava, the wind started flowing. And then the wood, Jaganath is made of neem wood. Вы знаете, что тело Джаганата, оно сделано из дерева ним. I'm telling you the first day how the Navakalava starts. Я вам расскажу подробно о том, как происходит вот эта смена тела, как начинается Навакалевара. We Daitapatis, we play the main role in the Navakalava. Мы, Дайтапати, семья, играем главную роль в The этом descendant of событии. Vishwavasu. Мы потомки Вишвавасу, мы берем на себя полную обязанность в этом ритуале. There are 4 families who is the head, our family is the head of Jaganath. And the same is with Jaganath, Balabhadra, Subhadra and Sudarshan. Есть 4 главных семьи, потомков Вишвавасу, и каждая семья заведует определенной виграхой. Мы служим Джаганату, есть семья, которая служит Баладеву, есть семья, которая служит Субхадре, есть семья, которая служит Сударшана Чакре, то есть 4 семьи. We take the permission of the god. We take one garland. That garland is the permission we take from the god that we are going in search of wood. And if you don't get the wood, we promise to our wives that if you don't get the wood, we will not come back. We will kill ourselves. То есть мы получаем аргьямалу, такую особую благословение гирлянду от Господа, и мы принимаем обет, что сейчас мы отправимся разыскивать дерево, из которого будет создано следующее тело Господа. И мы говорим своим женам, если мы не найдем это дерево, не ждите нас обратно, потому что мы окончим жизнью. We carry the garland. This time I carried the garland because we are the first family of Jaganath. В этот раз мне посчастливилось, я нес эту гирлянду. And I was really honored that the first time I touched that garland, I felt that one electric current, it just went inside my body. Когда я коснулся этой гирлянды, почувствовал, как меня ударило током прямо. Then from here, we walk for 60 kilometers. Пешком мы идем 60 километров отсюда. Barefoot. Босиком. This and we go to Kakatpur Mangla, which is near Kanak. Мы идем сначала к Канарку туда, к Мангала-Деви. Kakatpur Mangla. Kakatpur Mangala. Yeah, there we go and there we just worship the goddess. She comes in dream of some Daitapatis. И там что происходит? Традиционно поклоняются богине, это проявление Дурги. Ее почитают, и ночью она является кому-то из семьи Панд. And she, once we do yagya and there one garland, it falls from her neck, the direction it falls, and comes in our dream also. We go in that direction in search of the wood. То, что происходит, мы проводим ей ягью, потом с нее падает гирлянда. Эта гирлянда падает в определенном направлении. Это указывает направление, в котором мы должны искать это дерево. И также во сне она кому-то из нас является и подтверждает, что действительно это правильное направление. And you know, like in today's world, we are having all a lavish lifestyle. Like we are wearing slippers, we are staying in ACs, we are traveling in cars. But that 2 months is austerity for us, and we stay in the forest. We camp in the forest.
staying in between the snakes going around, and it's all the spiritual energy that really save us from, because you ask me now to go somewhere, really I cannot do that. И это действительно удивительно, вот эти 2 месяца, которые мы проводим в джунглях, потому что мы все привыкли к комфорту современной жизни, к кондиционерам, к машинам, к обуви, к комфорту. А там мы живем в джунглях со змеями, со зверушками всякими. И это только духовная энергия, которая помогает нам выжить. Вы меня сейчас попросили куда-то пойти в джунгли, я бы ни за что не пошел туда. Really, like it's all, now if you are in the service of the Lord, you get a special power for Him. Вы чувствуете, что Господь He уполномачивает. gives you a special. Otherwise, without His power, not easy. If you find a cobra, like you're sleeping and cobra going like near you, and I think next second you think to quit that place and come. Вы понимаете, что когда вы ночью без ничего оказались в джунглях, и кобра появляется рядом с вами, и вы спите, если вы не чувствуете защиты Господа, что вы полностью знаете, что вы под покровительством Господа, Он вас защитит, то вас дует оттуда мгновенно ветром, и домой побежите сразу. But the spiritual, the energy that we get from the Lord, that helps us to find the wood. You'll ask me, like, there are many woods. What kind of woods? Like you look the tree. There are many trees. There are many trees around, and this will be a question like what kind of, how you know that this is a tree you want for the daru. Daru means Daru Brahma. That Jaganath is also known as Daru Brahma. Господа Джаганата зовут Дару Брахма. Because the Daru is the wood and the Brahma is the soul inside. Душа в дереве, то есть Дару Брахма, это одно из имен Господа Джаганата. И вы меня спросите, а откуда ты знаешь, какое дерево? Там же столько деревьев растет повсюду. Как вы можете определить правильное дерево? Я вам говорю, что в это время мы полностью в такой шакти Господа, мы чувствуем себя как все время насыщенной духовной энергией в этой миссии. Господь уполномачивает нас найти это правильное дерево, из которого будет сделано его тело. Then we go in search of the wood, and we go from villages to villages, forest to forest. Мы бродим из деревни в деревню, из рощи в рощу, из леса в лес, из джунглей в джунгли. The wood, the tree, it's a huge tree, and the signs. There are some signs in the tree which make us feel that this can be the wood of the Jaganath, and the signs are Gada, Chakra. Дерево должно нести в себе определенную символику Господа, атрибуты. Надо увидеть гаду, чакру на коре дерева, то есть там есть характеристики. Санка, раковина, булава Господа, чакра. Then there is a small rivulet nearby. Рядом должен быть обязательно ручеек с деревом. You don't have any nest in the tree. Никаких гнезд на дереве не должно быть. Then a snake guarding the tree. Должна быть змея, которая охраняет дерево. A small graveyard nearby. Маленькое кладбище рядом должно быть. So these are the signs which makes us. Это характеристики, по которым помогают нам определить, что это дерево или нет. Yeah. And it's all mentioned in the Shastra only. Это описано, все это описано в священных писаниях. And the thing is that once you go near the tree, also you'll find an energy, one vibes that something is asking you to go and hug the tree, like. И тоже, если вы подойдете ближе к дереву, вы почувствуете особую энергию, ауру этого дерева, и дерево будет звать вас подойти ближе, обнять его. This time I was in charge of finding the Jaganath tree, like. В этот раз я заведовал группой, которая искала дерево для нового тела Джаганата. When I reached near the tree, I felt that as you are from Vishwavasu family and we think Jaganath is our brother, not Lord. I felt that you have meeting your brother up. Just turn it on and off and it will Дайте find другой another. микрофон, пожалуйста. И так как в семье Вишвавасу мы относимся к Джаганату не как к Господу, он для нас как родственник, как брат. Он для нас просто вот действительно член семьи, а не... No, use it. No? Yeah. No, that's hissing. Give him that mic. It's impossible to fix it. Give him that Just black turn mic. it on again. Yeah? Okay. Hello. It Yes. changes the frequency. Yeah.
okay, once like you are meeting a family member after a long time, what you do? You go and hug. Что происходит, если вы близкого, любимого, родного человека встретили, не видели его долгое время? Что произойдет? Первым захочется подойти, обнять его, родственника. I felt that only. I felt that someone wants to hug me and. И я чувствовал, что вот, увидев это дерево, что кто-то хочет обнять меня. Then I came and told my father that we have found this tree. Я повестил отца, что мне кажется, что я нашел это дерево. They went and they saw the tree and they finalized it. И тогда отец со старшими бандами, они подошли и действительно подтвердили, что это правильное дерево. This is the same process with Balabhadra, Subhadra and Sudarshan. Аналогичный процесс происходит с поиском деревьев для тел Господа Баладева, Субадры и Сударшана Чакры. First we go to the Sudarshan tree. Мы подходим к дереву Сударшана, There you cut the tree. срубаем To дерево. cut the tree we have to be without water for 3 days. Мы должны поститься в сухую 3 дня до того, как срубить дерево. If you ask me to not to drink water for 4 hours, I think I cannot Я survive. даже полдня не могу выдержать без воды. But 3 days we are without water 3 дня мы and we удержали are сухой chanting пост, God's name. только повторяя имена Господа. And how you survive, I also, I don't know. If you ask me also, I cannot say. Не спрашивайте меня, как я выжил, это все. But after 3 days, we offer a yagya. Затем мы проводим ягью, Then we cut the tree. и лишь после этого нам дозволено срубить дерево. After cutting the tree, the first thing is food first. Первое, Food and water. что мы делаем, мы кушаем и пьем после того, как мы срубаем дерево. We just go and dig in whatever we get food to eat because for 3 days, Мы разыскиваем что угодно там в лесу, что мы можем but we don't feel like to eat also. поесть. Конечно, уже желудок сжимается, уже и кушать не For 3 хочется days, через 3 дня сухого поста. and this is like then we make a small chariot. Затем мы строим маленькую такую колесницу, And тележку. it's very big news. Но на самом And деле, in all знаете, the что newspapers and the television, It's a oh, huge now news. found It's the a tree. throughout the Везде world. ждет новостей, результатов поиска дерева, то есть об этом постоянно пишут в газетах, на The новостях. whole media is there only. Журналисты постоянно ждут новостей, что происходит, нашли ли дерево, и когда его находят, это уже такие серьезные новости. And thousands of people go to take darshan of the tree before. Thousands, millions, not thousands. Миллионы людей сбегаются посмотреть на Millions of дерево. people go there for darshan. Просто на дерево это посмотреть уже And миллионы the first, прибегают. like we went like around 70-80 people. We divide ourselves into 4 groups. The first group they come with the Subhadra, the Sudarshan tree. То есть нас приблизительно 70 человек в группе, мы делимся на 4 группы. Первая группа From one village to one village, the general devotees they pull the chariot. И все местные жители, одна деревня за другой, помогают тянуть вот эти деревья на телегах. And they bring it to Puri. И постепенно деревья приезжают в Пури. Depending on the distance, Jaganath it took us 8 to 10 days to reach Puri. Джаганата заняло где-то 8-10 дней. Same like 6-7 days it took like one chariot. The Ну, first after finishing this, we go to Balabhadra. This is the same process. Then we go to Subhadra, and the last is Jaganath. То есть постепенно мы привозим Сударшана Чакру, затем Баладева, Субадру, и затем уже мы привозим Джаганата последнего. When I was in the Jaganath chariot, when we came and we saw the crowd, I was like feeling how I will reach Puri. И когда я увидел толпу, которая ждала это дерево Джаганата перед собой на дороге, я подумал, мы не до Пури никогда не доедем You уже. won't believe millions of people, Вы не millions. поверите, миллионы людей You стояли could там. run on their head also, like. Можно по головам было пройтись просто, вот такая толпа And they была. all were like hungry, like they were all wanted to pull the chariot. Все хотели тянуть And once колесницу. they pulled it, and they pulled it so fast, Так быстро тянули, and we are going near down a dam, like а мы чуть ли с дамбы там не съехали. really Там God saved us, Jaganath saved мы us. чуть ли не съехали с обрыва там и не Because смогли. when something, even Jaganath himself is coming, like everyone wants to touch and pull the chariot. But there is security arrangement was good. Then they Ажиотаж. deployed more troops to guard the chariot. Troops.
Otherwise, it was not possible to reach Puri also. Начинается жуткий ажиотаж, то есть люди хотят коснуться Господа, и толпа ринулась на нас, и хорошо, что security там достаточно войска ввели серьезные такие, толпу разогнали, и благодаря тому, что security была на высоте, мы смогли въехать в Пури, иначе мы там вместе с этим стволом тоже с обрыва бы все и рухнули. At this stage, Jaganath is only a log. He has И not поймите, carved на it. данный момент это всего лишь ствол дерева, его еще не изваяли, но It's все a равно log. The trunk of the tree. толпы, что When не this time during Jaganath, when this was like, I'll tell you some leelas there also. When they said that, like when we told everyone that this is going to be the Jaganath Daru, two owl, white, they came and they sat in the tree for 2 days. Owls? Owls, Как только white owls. мы определили, что это будет дерево Owls are Джаганата. the year of Lakshmi, you know. What you say? Carrier, Vahan of Vahans of Lakshmi. И как только мы определили, что вот это дерево будет дару Господа Джаганата, его телом, тут же прилетели две совы. А And once it was cut, they left and went away. Сова носит Лакшми Деви. And Богиня удачи Лакшми — это ее Вахан, сова. И вот эти две совы сидели там белые, и когда мы срубили дерево, они исчезли оттуда. and one more thing, when we do yagya there, the snake which guarded the tree, it leave and go. И что еще происходит? Чтобы попросить змею уйти, змея охраняет дерево, и чтобы попросить змея удалиться оттуда, надо провести ягию. Вот мы совершили эту ягию, и змея уползла оттуда. In this process, we reach Puri. Then we went for Snan Yatra. И мы доехали до Пури, приняли участие в Снан-ятре. The Snan Yatra, the old deity comes for Snan Yatra. И в то время еще старое божество, то есть Господь в старом теле выходит на омовение. And the logs of wood also they bathe it, but inside where the woods they will make it. It's in Koili Baikunt. И стволы вот Like эти here, the old deities take snan, and the woods also take snan. на There. улице омывают еще прежние божества, а внутри уже комплекса Господа Джаганата в Коли Вайкунтхе омывают эти стволы деревьев, из которых будут изваивать божества. And Jaganath, then the four deities, the family of Vishwakarma who made the original deity, the family is still there. They come and carve the deity. It takes 15 days to carve it. И зодчи из семьи потомки Вишвакармы, то есть те, кто изначально изваивали божества, вот эти потомки приходят, и у них 15 дней на то, чтобы создать новые формы виграхи Господа. And the 15th day is Navkalava. И в 15-й день происходит смена That тела. night, everything in the temple, we ask everyone to leave the temple. Only with the descendants of Vishwabasu, we will be, we are allowed only inside the temple. Not a single monkey also, we don't allow a single monkey to be in the temple То also. есть ночью мы полностью освобождаем храм от всех посторонних, то есть никто, кроме наших семей, не имеет права там находиться, даже обезьян гонят оттуда. То есть это происходит в эту ночь, и храм закрывают. Then that night, what we do, we bring the new deity in front of the old deity and we change the Brahm. Only 4 people are entitled to change the Brahm. Jaganath, Balabhadra, Subhadra, Sudarshan, only 4 people. This time my dad had changed Jaganath's Brahm to the new deity. И то есть в этот момент происходит, приносят новое божество, ставят перед прежним божеством, и потом происходит ритуал смена Брамы, то есть смена сердца Джаганата, душа Джаганата из старого тела переносится в новое. И 4 человека исполняют эту функцию. Вот мой отец в этот раз, 4 года назад, он менял Браму Господа Джаганата, а другие 3 человека меняли сердца Баладева, Субадры и Сударшина чакры. And I never ask also what it is. Я даже никогда не смел задавать вопрос о том. Все хотят знать, что это за Нава-Брама. Because they are not entitled to tell anything what happened inside. Те, It's кто secret. совершает вот эту роль смены, они ни с кем не имеют права делиться. Даже Yeah, если я they are своего отца, blindfolded, they have also not seen. их глаза закрыты, они только на ощупь, они чувствуют, что это, но они не делятся этим ни с кем, даже я не знаю, что это за Нава-Брама.
Then after after changing it for 10 days, like someone passes, like someone die in your in a house, that family members for 10 days, like according to a Hindu tradition, for 10 days we have to follow that. On 10th day we have to go to one tank near the temple. There we have to shave and to be boiled also. И что после этого происходит, так как вот кажется, что Джаганат оставил тело, то для нас это как будто бы родственник умер, и семья, мы тогда в трауре находимся 10 дней, мы все бреем головы, соблюдаем все ритуалы траура, мы ходим, омываемся в особом озере, вот так 10 дней в семье у нас траур. Then after that, the next day we feed millions of people inside the temple. Потом мы должны уже в 11-й день накормить миллионы людей в храме. Because we are from, like, Jaganath is like our brother, so something happened, we invite all the people, like anyone, the feast is so big that anyone can come and have prasad inside the temple. Вы жертвуете наш радху за усопшего родственника, то же самое, когда мы в честь Джаганата, мы кормим всех там, кого угодно, миллионы людей мы кормим в храме. Then we make the new Jaganath, because Jaganath is only made of wood, we put 7 layers on Jaganath. И так как Джаганат сделан из дерева ним, потом мы накладываем 7 тканей, то есть 7 слоев на него. It's like human being, we have 7 layers, like bones, skeleton, skin, blood, like that only we put 7 layers on Jaganath. Кровь. Вот тоже мы создаем это на теле Джаганата, аналогично. Then after making Jaganath, then he gives darshan as Navayamuna darshan, Navayamuna, the new form. И затем уже, когда новый облик Джаганата готов, тогда он дает свой первый даршан всем. Then he comes out to give darshan to everyone for Rath Yatra. И уже выходит на Радхаятру, и тогда все могут увидеть Господа. This is like Navkalava, this happened just recently. И это совсем недавно произошло. And every Rath Yatra is same, but Navkalava is totally a different process, because it's a long process. It happens once in 19 or 20 years. То есть мы служим каждый When год во время Asad comes in 1 month, Navkalava happens. То есть Радхаятра это наше служение ежегодное, это каждый год мы совершаем. Но Навакалевра, это как это происходит раз в 20 лет, это что-то особое событие, так как занимает много месяцев. Это... There are 4 dhams, like according to a Hindu, like Badrinath, there Narayan, he meditates there. И для нас, хинду, считается, что существует 4 дамы. Бадринат, где медитирует Господь Нараян. Rameswaram, Ramchandra, he sleeps there. Рамешвар, где Господь Рама отдыхает. Tretya Yuga. Then Krishna, Dwarka, he rules there. Кришна правит Дваракой. He's in Dwapara Yuga. Это Двапара Юга. Jagannath Puri, he eats here. А Джаганатха Пури это тот. So no diet. No diet. No diet. He eats here. Он кушает, а тут никто не постится в Джаганатха. So you should not count your calories in Puri, okay? Пури не надо Because относиться к he eats калориям. throughout the day 5 bhogs, and that too 52 types, 100. Now cook has become more innovative. They are trying more to offer to Lord. То есть Господь So you кушает people, целый день. those who are in diet, please, you should not diet here. You should Поэтому eat. тут на диету садиться бессмысленно. Господь кушает постоянно, и повара придумывают все новые и новые Yeah, all блюда. calories food, no trans, like all calories. Поэтому тут мы кушаем So по this полной is, программе. if someone comes to Puri, they give you annadan. Если вы Means they offer food. Поэтому, когда в Пури человек приезжает, что обычно So жертвует, you что Puri people, we feel privileged. Like many people come to a house, it's a privilege to us. для нас это радость, когда люди приходят к нам в дом, покормить всех, для нас это просто нет ничего лучше. So I just clarified this because Surna was very shy, and I am having so many people around. But I was very comfortable. Я это так говорю, потому что Сварна переживала, что столько людей она приводит с собой, но я ее убеждаю, что все хорошо. Okay, then thanks, Jai Jaganath. Jai Jaganath. I hope she translated the right thing, what I said. Он говорит, я надеюсь, она правильно перевела, все, я не придумала что-то сама. Okay, Jai, I'm just asking Prem to say something. Сейчас я попрошу Према что-то сказать. So we have a spectacle for all the devotees this evening. Мы хотим представить
внимание всех преданных спектакль. You know that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Navadvip Dham, Вы знаете, Чайтанья Махапрабху явился в and Навадвип-Даме, he stayed there till just before the age of 25. и он провел там около 25 лет жизни. And so he was 24 years old, came here to Jagannath Puri. И когда ему было 24, он прибыл сюда, в Джаганатхапури. He went for a tour of South India for a few years. Он посетил, в течение нескольких лет он находился в Южной Индии, He also visited Vrindavan, также посетил Бриндаван. but mainly he was here Но все годы главным образом он провел в Джаганатхапури until his disappearance. до ухода. So he was here from the year 1510 to 1533. 1510 до 1533. His pastimes were about 48 years in this Его world. лилы длились около 48 лет. So Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, in regard to Mahaprabhu's later years in Puri, Описывая годы жизни Махапрабху в Пури, Кришнадас Кавирадж Госвами he пишет: said, Radhikara Bhava Jaiche Uddhava Darshane Se Bhava Mata Prabhu Rahe Ratri Dine. Just as when Krishna had gone to Mathura and Radharani was left behind in Vrindavan, and then Uddhav came and saw Radharani in a madness of separation, Chaitanya Mahaprabhu was in that exact same mood here day and night in Jagannath Puri. Кришнадас Кавирадж Госвами описывает состояние Чайтаньи Махапрабху. Он говорит, днем и ночью напролет Чайтанья Махапрабху находился в том же самом эмоциональном состоянии, в котором застал Уддава Радику после того, как Кришна покинул Вриндаван и отправился в Мадуру. So when Uddhav was watching Radhika in the distance, she was in the madness of love, quarreling with a bumblebee. И когда Уддава увидел Радику издалека, он стал свидетелем того, как Радика в безумии трансцендентной разлуки спорит со шмелем. In her mind she was thinking, this bumblebee has come from the garland of Krishna in Радика Mathura. была уверена, что этот шмель это посланник Кришны, что он прилетел от гирлянды Кришны из Матуры. Krishna's garland is crushed and smeared with the cosmetics of his new girlfriend. И Радика была уверена, что гирлянда Кришны вся примята после объятий его новой возлюбленной и покрыта косметикой с ее груди. That's called kumkum. Кумкума, это красный So порошок. the bumblebee had landed on Krishna's garland, И Радика была уверена, что шмель приземлился на гирлянду Кришны, and now the kumkum from Krishna's new girlfriend was all over his moustache и его усики and his antenna. покрылись, усики антенны покрылись этой кумкумой, красной косметикой с груди новой любимой Кришны. So then she was thinking, then the bumblebee all the way from Mathura flew here. И Радика думала, вот теперь этот шмель прилетел сюда, из Мадхуры. And though the bumblebee was only by the ears of Bhav, she could hear him saying, Oh my Swamini, I have come with a message from your beloved Krishna. И несмотря на то, что шмель просто жужжал, как это делают все шмели, Радика слышала ушами Бабы, что шмель говорит: о, моя дорогая Свамини, госпожа, я прилетел к тебе от стоп от моего господина, твоего возлюбленного. Radharani rebuked him. Радика стала ругать I шмеля. am not your Swamini. Я тебе не госпожа, And Krishna is not my beloved. Кришна мне не возлюбленный. And how could you come here to negotiate a peace between us when you have the cosmetics of his new girlfriend all over your antenna? И как ты осмелился прилететь сюда, вести переговоры о перемирии между мной и Кришной, когда все твое лицо вымазано косметикой с тела новой подружки Кришны? She heard the bumblebee say, Oh my Swamini, when I was flying from Mathura, it's a long way for a little insect. Она услышала, что шмель говорит ей: о, госпожа, вы знаете, я должен был проделать очень долгий путь из Мадуры во Вриндаван. I got quite tired and thirsty. Я всего лишь маленькое насекомое, я очень устал, проголодался. So I landed on a lotus flower to take a drink of some madhu, some honey to refresh myself. И я сделал перерыв, я приземлился на лотос и выпил пыльцы нектара лотоса. And the pollen inside the flower got on my antennae.
Таким образом, пыльца лотоса оказалась на моих усиках. It's not from any lady. Никакие женщины тут ни при чем. Why are you making false accusations about Krishna? He's only thinking of you. Зачем вы, госпожа, выдвигаете такие необоснованные обвинения против Кришны? Он любит вас. In this way, Radhika was quarreling with a bumblebee. Uddhava was watching. I have never seen love like this before in my life. И Радика так спорит со шмелем, журит его, а Удав стоит, смотрит на это, на происходящее и думает, я никогда такой любви в жизни не видел. So now that pastime will appear before our И eyes. сейчас эта лила предстанет перед вашим взором. Who is the director of this drama? Где наш директор? Devakar. So I invite Devakar Prabhu to manage the stage, introduce the actors, tell us which way to sit and face, and we'll have darshan of this beautiful pastime, Brahmar Geet. Дирижер сейчас подскажет нам,